இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா காதில் லெஃப்ட் சைடு காதில் சத்தம் கேட்டுட்டே இருந்துச்சு. இந்த லெஃப்ட் சைடு காதில் சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கிறதுனால அவரால் முதல்ல ஓகே பார்த்துக்கலாம் பேர் பண்ணிக்கலான்னு இருந்துச்சு. பட் போக போக அவரால் தூங்க முடியல, ஒர்க்லேயும் சரி படிப்புலேயும் சரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்தது. அவர் முதல்ல யூஎஸில் இருக்கிறச்சு அங்கேயும் அவர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாரு. அங்கேயும் பார்த்ததில் ஒன்றும் பெருசாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கல. ஸோ அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்தார், சென்னைக்கு வந்தார். அவர் பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறதுனால இங்கேயும் இஎன்டி சர்ஜன்ஸ்லாம் பார்த்தாங்க, டெஸ்டிங் பண்ணாங்க, நிறையா டெஸ்டிங்லாம் நடந்தது. ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் கொடுத்தாங்க இஎன்டி சர்ஜன்ஸ், விச் இஸ் நார்மலி வாட் இஸ் கிவன், நார்மலாக கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான். பட் அதுலேயும் ஒன்றும் அவருக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரலை. ஸோ ஃபைனலி ஒரு இஎன்டி சர்ஜன் தான் இந்த எம்ஆர்ஐ பார்த்துட்டு, அந்த எம்ஆர்ஐயில் இந்த மாதிரி ஒரு ரத்த குழாய் இருக்குது, அந்த நரம்பு மேலே இடிச்சிட்டு இருக்கு, ஸோ ப்ராபப்ளி நியூரோ சர்ஜரி பண்ணால் ரிலீஃப் கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு தாட் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் தான் மிஸ்டர் வெங்கட்டும் அவங்க ஃபேமிலியும் என்னை வந்து பார்த்தாங்க. ஸோ வந்து பார்த்தபோது கூட அவருக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இருந்தது ஆக்சுவலி. ஏன்னா இமேஜின், உங்களால் தூங்க முடியாது சரியா. அந்த தூக்கம் இருக்கணும்னா பக்கத்தில் ஒரு சவுண்டு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். தூக்கம் எப்படி வரும்? வராது, கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் ரொம்ப பிரச்சனை. இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு அவருக்கு? இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு, அவரே தான் சொல்லணும். கண்டிப்பாக. சரி, அப்படியே விட்டா என்ன மாதிரியான விளைவுகள் இருக்கும் சார்? அப்படியே விட்டால் ஒன்றும் விளைவுகள்னு அதனால ஒன்றும், இட்ஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இதனால அவருக்கு பெராலிசிஸ் வருமா? இது இந்த சவுண்ட் இருக்கிறதுனால வேற ஒன்றும் வராது. உங்களால் தூங்க முடியாது, கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, வேலை செய்ய முடியாது. என்ன பண்ணுவீங்க? லைஃப்பில் எப்படி லீட் பண்ணுவீங்க? எல்லாம் முடியாது. ஸோ அப்படியே விட்டால் என்ன ஆகும்? சைக்கலாஜிக்கல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ உங்கள் லைஃபே சேஞ்ச் ஆகிடும், லைஃபே வர்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். இது வந்து ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பிரச்சனை. இது வந்து ஒரு இதனால ஃபிசிக்கலாக பாதிப்பு ஒன்றும் வராது. பட் இது வந்து ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பிரச்சனை. வேலை செய்ய முடியாது, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய பிரச்சனை. யாருமே நம்ம நார்மலாக என்ன, ஏதாவது கை கால் வலிச்சுதுன்னு இல்லட்டா கை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா டாக்டர் கிட்ட போவோம். பட் இது வந்து ஒரு டாக்டர்ஸ் பார்க்க முடியாத ஒரு சிம்டம். பட் இந்த சிம்டம் இஸ் ஸோ சிவியர் தட் பேஷண்ட் ரொம்ப பாதிக்கும். டிஸ்டர்ப் பண்ணது இப்போ எப்படி இருக்கு? ஆமாம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த டினிட்டஸ், இந்த லவுட் சத்தம் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸாக இருக்குது. ஸோ பேசிக்லி அதான் அது முதல்லேருந்து என்னால் சரியாக தான் லைக் தூங்க முடியல. அண்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் தான் யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது கூட கஷ்டமாக இருந்தது. அண்ட் ஆமாம். ஸோ நாங்கள் இது வேறு ட்ரீட்மெண்ட் மெனி திங்ஸ் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். அண்ட் எதுவும் எங்களுக்கு அவ்வளோ எனக்கு எதுவும் அவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லை, எதுலேயும் அவ்வளோ எஃபெக்ட் இல்லை. ஸோ அதான். ஸோ டியூரிங் லாக்டவுன் லாஸ்ட் செப்டம்பர் தான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன். அப்போ தான் நாங்கள் வந்து திரும்பி இந்த ப்ராப்ளம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஒரு இஎன்டி சர்ஜன் கிட்ட போனோம். தட்ஸ் வென் அப்போ தான் நாங்கள் இந்த லூப், இந்த பிளட் வெசல் அண்ட் கம்ப்ரெஷன் ப்ராப்ளம் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ தென் வி கேம் டு டாக்டர் ஸ்ரீதர். அண்ட் ஆமாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஃப்டர் அண்டர்கோயிங் இந்த ப்ரொசீஜர் இதை கோ த்ரூ பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இப்போ தெரியுது எனக்கு. ஸோ ப்ரொசீஜர் அண்டர்கோ பண்ணி 1 month ஆகுது. அண்ட் இந்த 1 month இந்த ரிகவரி பீரியட் நல்லா லைக் சவுண்ட் இல்லாமல் நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக போயிட்டு இருக்கு. நல்லா வாக்கிங் போயிட்டு படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி. ஸோ நார்மல் லைஃப் இப்போது more activities, not peaceful. Thank you. Okay, so this is the incision we made. This is the ear. So just behind the ear, we make an incision, a round incision like this. And when we open the bone, because our brain is inside a skull. We have to open the bone. So it is about 2 centimeters to 2.5 centimeters, maybe 1 inch diameter. That is the size of the bone opening that we make. Okay, please go on. So stop. Now this is the nerves I told you, 4 nerves.
We call it the 7th and the 8th nerves in medical terms, but there are actually 4 nerves there which include the cochlear nerve or the nerve of hearing, the facial nerve and the vestibular nerves. So all 4 go here. This is the brain here, and then it goes towards the inner ear here into the bone. Now this small blood vessel is actually very, very small. It is actually very, very thin. This is the labyrinthine artery, which is actually the artery which supplies the organ of hearing. So if we damage this artery, the hearing is gone. And then this bigger red thing was the artery which was actually compressing the nerve. Can you please go ahead? So that is what was there, and this is what I have explained here. So this is the compressing vessel, this is the nerve, and this is the labyrinthine artery. So this is what in this diagram I have explained here. This is the small brain or the cerebellum which is here. And then this is the hearing nerve which you are seeing, and the compressing artery is like this. So this is the compressing artery. Next please. Please go on. So we use fine micro instruments like this. You can go on. To separate the bands of tissue which hold the, stop now, which hold these are all bands of tissue which are normal, which is called arachnoid, which holds things together in the brain. And we need to separate what is holding this artery against this nerve. So that has to be done, like I told you, with very, very precise. It has, you cannot make any mistake, because if you make a mistake, you will damage either this vessel or this nerve or this artery. And anything you damage is a disaster. So you have to be very precise and very delicate. It's like doing a rice grain arc pannuvaanga. It is like that. So if you make a mistake, that grain is gone. So you have to do it correctly. Okay, so then you separate that using very, very fine. The instrument tips are less than 0.3 millimeters. That's how fine it is. Please go on. So we take muscle. Just see, when you open here, there is some muscle here. So we take the muscle from here itself. We don't open anywhere else. We don't have to. It's right there. So we take, and the muscle bits are just this much. It is less than the size of your nail. It is just less than that. So we take only that much of small bit of muscle, and then go on please. And then we place it in such a way that the vessel is kept away from the nerve and it does not come back. So you realize that in my movements that these are all at almost 12 times magnification. That's how big. So we are zooming out. So you can see slowly the magnification is reducing. And even now we are at about 4 to 5 times magnification. So we then move it so that the nerve is not, it's not that you push the nerve away, because if you push nerve and handle nerve like that, the nerve function will go. So you can't do that. So you have to very delicately make sure that the vessel moves away, and then keep the vessel away from the nerve by keeping the muscle there, so that the blood vessel does not come back and hit the nerve. That is the main idea. The blood vessel's pulsations must not hit the nerve. Only then your surgery will be successful. Please go ahead. I think that's the end of it. Yeah. So that is the video. So actually the MRI showed a possible vessel hitting the nerve, and therefore that option came up. And he had already tried everything, and therefore actually during our counseling sessions and talking sessions, multiple times I asked his mother, I asked him, why don't you try this again? Why don't you try that again? Let's try it. And that's why our meetings took place over a period of 2.5 months before we finally decided, yes, we will do the surgery. Because you must understand, it's a surgery. And we are doing it for a symptom which none of us can see. It's only him.
So we wanted to be absolutely sure that we had run out of all other options. And like I told you, and like you saw in the video, it is something where things can go wrong. And a young man can become deaf or have a facial paralysis. Yes, we were confident that we are not going to do it because of our experience and expertise, but still, it is our moral duty to make sure that all other avenues which are less invasive are tried out before we do it. Now, we then zeroed in on MBD because that was the only option left. Globally, less than 50 cases, about 44 cases have been done in literature. I just checked it 4 days ago. 44 cases have been done in literature, have been published in literature worldwide. Now, it is not commonly done because people try other options and it can be done, and that is one of the reasons why we have invited all the members of the press, because we must tell the public that if there are people here who have tinnitus, who have a sound in the ear which is bothering them and which is not going away by the normal methods which is used, then this is perhaps an option which can be looked at. I'm not saying it has to be done for everybody, but it is an option which is there, which can be successfully done, and the patients can get rid of their troublesome tinnitus. So the thing is, you need the experience and the expertise also to do it, and the infrastructure. It cannot be done anywhere. You need high-end microscopes, you need other things to help you during your surgery. And therefore, without all that, it's not correct also to do it. So perhaps that is the reason why it is not being done regularly, but it's also because I suppose people are not aware that this is a possibility for intractable tinnitus. For a complete recovery, and is it completely curable? We do it with the aim of complete cure. Even if we get a 60 to 70% reduction, we are very, very happy, because that is a significant improvement in quality of life. Currently, all our medical work goes towards improvement of quality of life, and this is one huge thing which will happen to improve the quality of life, and I think that is very, very important. So the precautions taken, of course, are to, just like any other surgery. So it is a surgery at the end of the day. So whatever precautions are done for any other surgery, it's the same precautions. There is nothing different. The incision is behind the ear. Perhaps you can show them the incision. You can't even see it. Yeah. So and the patient can get back is up and about the next day. So that's not a problem. Only thing, we don't want them going about till the wound heals. These are the normal surgical precautions. Otherwise, nothing special. Doctor, what can be done to raise more awareness about tinnitus in India? We need the media to talk about it, because we can only talk to people, and perhaps he now knows and he can tell his friends. But how do we tell many people at the same time? It is through the media, and therefore I'm very thankful to the media for coming here and trying to spread awareness about a new technique to help people with tinnitus, where tinnitus cannot be solved by other problems. This is a novel technique which has been done here at MGM in Chennai. There is no need to think about going abroad. It can be done right here. My next question is for Mr. Venkataraman. How was your experience at MGM and how are you feeling post-surgery? So 1 day before surgery, and did all the treatment and everything. So so everyone was very, very friendly and very helpful. And post surgery, so it's been, like I said, so 1 month after surgery now, and
recovery is going very well. So I'm able to do all the things I like and do and be read books and play chess and all that, all those things without hearing that sound, and and by just having focus on a single thing that I do. So that is that has been really great, very very big improvement already, and seriously very happy I underwent this surgery. I've only not allowed him to play contact sports. That's the only thing I've told him. Don't do it yet, maybe in a couple of months. Otherwise, everything else he can do. Muscle to be the best material to use to put between the vessel and the nerve. Many places in the world they use an artificial substance called Teflon. I have also used that, but I have not found it as good as muscle, in my personal experience. It stays there permanently, and when we audit our cases and look back at our cases, we find a very good recovery and follow-up rate. So I think it will be there permanently. It does not cause a problem. Vertigo is thalai suttal. Tinnitus is sound in the ear. Actually, in that video you saw, I had written 7th and 8th nerve. There are actually 4 nerves there. One is the cochlear nerve, which is the nerve of hearing. Then another one is the facial nerve, which makes our facial muscles move. Then the other 2 nerves are vestibular nerves, which make us keep our balance. So what happens is, in vertigo, the vestibular nerves are involved. In tinnitus, the cochlear nerve is involved. So it's a completely, though all 4 of them go together. Doctors always the kind of minute details, or the kind of a very millimetric space that he has to operate on. So at MGM Healthcare, we have all the facilities which help the doctors to reach out to do what best clinical skills that they have. So we have the infrastructure which helps them to deliver the best. So doctor must be appreciating that the small, tiny little spaces that they operate on with the microscope, with the infrastructure, as well as with the clinical support of the other supportive services to help them to come to the best outcomes. So I think we need to appreciate that yes, the management has a vision to do the best for the patient, which involves a lot of a commitment to that thing. So I would want to congratulate them. Thank you.